Enjoy the beautiful day. Thank you. Thank you. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Great teams. Okay. Meet you. Already with 3 people. Athen. See you in Athen. Hello. Alles gut. Thank you. Yeah, thank you very much for coming. Enjoy the beautiful day. Thanks to be here. Welcome. It's wonderful to have you here. Thank you. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Welcome. I know, but it's great that you are here. I hope Ghassan and Jamal are happy. This is Lebanon. Thank you very much for coming. Nice to meet you. Der neue luxemburgische Botschafter noch nicht ganz so lange da. Schön zu sehen. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie hier sind. Bis sehr. Dankeschön. Herzlich willkommen. Schön, Sie zu sehen. Und hier in der So have a good day here. Netherlands. Enjoy it. Thank you so much. Look who's here. Hi, my dear friend. Wonderful. Dankeschön. Many regards from in Cappadocia. You know whom I mean? It was the best Algeria. Thank you. Thank you very much, Shukran. This is our Europe Minister. Bienvenidos a Francés. Thank you very much for coming. Ja, freut mich sehr. Danke, dass Sie hier sind. Hallo, grüße Sie. Hallo, servus, hoş geldiniz. Dankeschön. Hallo, na klar, immer Herzlich gerne. willkommen. Thank you, welcome. Welcome. Thank you very much for coming. Thank you so much. Thank you very much for coming. Great that you are here. Welcome, thank you for being here. Welcome. Thank you very much. Very welcome. Thank you. Hi, Thank you very much. How are you? Thank you for coming. Thank you for coming, my dear. Ja. Super, dass Sie so schön Deutsch können. Das freut uns. Unser Auskommen. Grüße. Brasilien. Sehr schön. Freut mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Thank you very much. Enjoy it. Careful with the stairs. Сергій Липа. Липа. Сергій Липа. Thank you very much. Сергій Липа. My dear friend, thank you very much. You look great. Enjoy the day. My friend. I fully agree. Welcome. Thanks for being So here. schön, dass Sie da sind. Beyefendiler, çok şükür bugün havada bizden yana ve sizleri Alman Büyükelçiliğinin bahçesinde karşılayabiliyorum. Hessen doğumlu biri olarak bu defa Hessen eyaleti ile birlikte milli bayramımızı kutlayabilmek beni son derece mutlu etti. I thank you, Mr. Pence, and the federal state of Hessen for all the support provided to today's festivities. Hessen is known for economic dynamism, for its international ties, and for producing fascinating food and wine, which we will taste today. And the Life Kitchen down there is sending up already very wonderful smells. Ladies and gentlemen, 35 years ago, two German states became one. The Iron Curtain disappeared. People in Europe celebrated their newfound freedom, had hopes of prosperity, had a new sense of security. Security, freedom, and prosperity. This trinity is the hallmark of our foreign policy, and it is guiding the new federal government. We find ourselves in dire straits. Our security architecture is under heavy pressure.
The global order around us is shifting rapidly. We must defend our interests in close cooperations with partners. Therefore, Germany works within a dense network of partnerships, such as the European Union, the G7, the G20, NATO, and the United Nations, of course. And our strategic partner, Turkey, is an important part of that network. As a NATO ally, as an EU accession country, as a G20 partner, as an active UN member, and of course, as a very crucial regional player. Germany and Turkey share many challenges, and it's clear we must be part of the urgently needed solutions. Thus, we are cooperating even more closely, and we share common goals. Let me only name a few. The first goal is, of course, providing security on our continent, following Russia's brutal attack on Ukraine. As allies, Germany and Turkey work hand in hand. Germany has become Ukraine's strongest and most important supporter in Europe, and Turkey plays an important role as a mediator and as gatekeeper to the Black Sea. Second goal, a strong NATO. Germany is supporting our allies on the eastern flank of NATO, while Turkey is a crucial pillar on the southeastern flank and is expanding its engagement northwards through air policing. We both supported the historic decision at the NATO summit in The Hague. NATO's new 5% spending target is a necessary step as the threat to the alliance is real. The third goal is, of course, peace in the Middle East. Both our countries want to build on the US 20-point plan for Gaza. While we might come from different perspectives, we always shared a common goal: ending the unspeakable suffering in Gaza and securing the release of the hostages taken on 7th October. With yesterday's signing of the Gaza agreement in Sharm el-Sheikh, in the presence of many leaders, both our countries focus on making things work. Swift humanitarian aid, stabilization, monitoring, and reconstruction are only some of the key areas. Organizing an international reconstruction conference together with Egypt is only one of the tasks Germany committed to. Looking ahead, however, sustainable peace must focus on a two-state solution. The fourth goal is stabilizing Syria. Almost a year after the Assad regime was toppled, we both want the transformation in Syria to succeed. A stable government, the integration of all groups, and reconciliation are crucial. Ladies and gentlemen, with bolstering our external security, we protect what we hold most dear, our freedom. Democracy based on the rule of law, personal freedoms, freedom of expression, free and fair political competition, an independent judiciary, all these elements make a society stronger. Rules that apply to everyone foster trust in politics. They create investment security and are therefore an important pillar of our common prosperity. And this brings me to our many enterprises who are essential for this prosperity. More than 8,000 German companies are operating here in Turkey alone, providing tens of thousands of jobs, and I'm happy to see so many represented here today. German know-how and Turkish talent established many synergies in the past, in the automobile industry, in logistics, healthcare, e-commerce. But there is potential for more. We are witnessing now impressive progress in Turkey in the fields of autonomous systems, robotics, and software solutions, and of course, we should exploit these opportunities together. The federal state of Hessen is very well placed to do so, and Hessen's partnership with the region of Bursa will build exactly on this. Ladies and gentlemen, let me finally emphasize the most important pillar of our relations, the people. The people who bring our deep friendship to life, the human ties that have been forged over many centuries. From the so-called Bosporus Germans in the 19th century to the Germans who in the 1920s were invited by Mustafa Kemal to plan the new capital, to those who sought refuge in Turkey during Nazi times. From the many German citizens with roots in Turkey to artists, students, and academics who fill this relation with life. Having traveled around this wonderful country with its great hospitality, it's easy to understand why Turkey is among the most popular holiday destinations for Germans still. And today, together with the federal state of Hessen and Minister Pence, we aim to live up to that hospitality.
let me close by thanking our many sponsors who contributed so generously to today's event. And now it gives me great pleasure to invite Minister Pence to the stage and to address us. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sehr geehrter Gunter Glitsch, sehr geehrter Minister Bosay, es freut mich sehr, dass Sie heute hier sind. Uns verbindet, dass meine Mutter aus Bosnien kommt und seine liebe Frau ist auch Bosniakin. Deswegen haben wir eine ganz besondere Verbindung und es freut mich auch sehr, dass ich den Bürgermeister von Osman Gazi, Erkan Aydin, begrüßen darf, der heute extra aus unserer Partnerregion hierher in die deutsche Botschaft gekommen ist. Danke, liebe Frau Botschafterin, dass Sie uns hier empfangen. Es ist eigentlich auch eine hessische Botschaft, denn unsere Botschafterin ist geborene Hessin. Und deswegen erlaube ich mir das sozusagen auch zu sagen, dass Sie hier nicht nur in Deutschland, sondern auch in Hessen heute sind. Arkadaşlar arasında hoş geldiniz. Herzlich willkommen unter Freunden. Es ist mir eine Freude, es ist mir eine Ehre und es ist ein wichtiges Symbol, dass wir heute zusammenkommen, einer engen Partnerschaft und Freundschaft zwischen der Türkei und Deutschland, zwischen Hessen und der Region Bursa. Und somit, meine Damen und Herren, möchte ich auch die herzlichen Grüße unseres Ministerpräsidenten Boris Rhein überbringen, der heute nicht hier sein kann, aber uns alle sehr, sehr grüßt und vor allen Dingen Ihnen einen wunderbaren Nachmittag wünscht. Ich freue mich sehr, dass Bürgermeister Aydin gekommen ist und auch Frau Konsulin Kura, die mit ihm heute den Weg hierher nach Ankara gefunden hat. Deutschland und die Türkei haben in den letzten 100 Jahren viel erlebt, Frau Botschafterin. Sie haben das anklingen lassen. Aber wir haben auch miteinander viel durchlebt. Wir haben einander gebraucht, wir haben voneinander gelernt und wir haben uns gegenseitig geprägt. Die jüngere Geschichte wäre ohne die Türkei, unsere deutsche Geschichte und auch unsere hessische Geschichte, ohne die Türkei, ohne die Menschen in der Türkei oder die Menschen aus der Türkei, die zu uns gekommen sind, nicht denkbar. Das Wirtschaftswunder in Deutschland wäre ohne Gastarbeiter und Freunde, ohne viele Türken, Türkinnen und Türken gar nicht in dieser Form denkbar. Hessen ist heute eines der stärksten Länder, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und auch dazu möchte ich ein Dankeschön an die vielen Türkinnen und Türken zurückgeben, die heute in Hessen leben. Über 300.000 prägen unsere Wirtschaft, prägen unsere Kultur, unsere Schulen und natürlich unsere Städte. Mit Lehrern, Unternehmern, mit Ärzten, Ingenieuren, mit Arbeiterinnen und Arbeitern. Und deswegen vielen Dank, dass Sie das alles ermöglicht haben. Und meine Damen und Herren, wir Hessen feiern dieses Jahr auch etwas ganz Besonderes. Und deswegen ist mir es nochmal eine Ehre zu sagen, dass der Bürgermeister Aydin heute hier ist. Denn wir feiern 15 Jahre Partnerschaft zwischen Bursa und zwischen Hessen. Und das gibt es in keinem anderen Bundesland. Wir sind das einzige Bundesland, wir Hessen, die wir eine Partnerschaft seit über 15 Jahren mit einer türkischen Region haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das will ich ganz offiziell von hier aus sagen, ich glaube, das ist nicht nur ein Applaus wert, sondern es ist auch eine Dankbarkeit wert, aus der hessischen Community hier heute in Ankara bei Ihnen zu sein. Ja, es sind 15 Jahre gelebte Partnerschaft, gemeinsamer Austausch und natürlich auch der Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und Kultur. Wir Hessen, wir sehen uns als Ausgangspunkt und als ein, ich sag mal, auch neues Level der deutsch-türkischen Beziehungen. Pragmatisch, offen, respektvoll. Ich habe eben den Präsidentenberater Kilic getroffen und wir sind seit vielen Jahren im guten Austausch, im ordentlichen Austausch. Wir sagen uns unter Freunden auch, was uns gegenseitig nicht gefällt, aber wir arbeiten zusammen und das muss uns doch ein. Und meine Damen und Herren, Hessen ist eines der wirtschaftlich stärksten Länder in Europa. Ich habe es
eben gesagt. Und ich will einfach nur mal unterstreichen, was uns ausmacht. Es ist nicht nur der Frankfurter Flughafen. Es sind innovative Unternehmen, es sind sehr viele Industrieunternehmen, die Pharmazie, die Chemie. Wir sind mittlerweile ein KI-Hub und ein Forschungszentrum in Deutschland und Europa, und der Finanzplatz rundet das alles natürlich auch ab. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen aber, und deswegen sind wir hier in der Türkei, wir wollen mehr Investitionen in beide Richtungen, mehr Kooperation zwischen den Unternehmen, zwischen den Hochschulen, zwischen Start-ups, und wir wollen mehr Zusammenarbeit auch im Bereich der der Sicherheitstechnologie, was wir heute hier in der Administration angesprochen haben. Denn Deutschland und die Türkei stehen vor gemeinsamen gigantischen Herausforderungen. Die Welt hat sich verändert, die Botschafterin hat es eben gesagt, neue Krisen, neue Technologien, neue Sicherheitsfragen fordern uns alle heraus. Aber wir wissen doch, gemeinsam sind wir stärker als jeder für sich alleine. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestern Abend habe ich schon einen wunderbaren Abend hier in Ankara verbringen dürfen mit vielen spannenden Gesprächspartnern, und dann hat mir einer die Frage gestellt, aber wichtig ist doch, wo gehen wir gemeinsam hin, in welche Zukunft? Und da ist meine Antwort, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen gemeinsam in eine gemeinsame und gute Zukunft gehen. Unsere kommenden Projekte und Vorhaben lassen sich in der Zukunft nur gemeinsam Hand in Hand bearbeiten. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich jetzt die Stimme verliere, genießen Sie den heutigen Nachmittag, auch mit hessischen Spezialitäten. Ich bin mal gespannt, was Sie zu unserer Küche sagen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Çok teşekkürler. Herzlichen Dank, alles Liebe, alles Gute. Excellency Mr. Pence, another dear friend, a personal friend, but also a friend of Turkey, Excellencies, deputies, mayors, distinguished guests. It's a pleasure to join you today for the National Day of Germany, the Day of German Unity. I would like to extend our sincere congratulations for this day, which marks the reunification of Germany 35 years ago. This important event was a milestone not only for the people of Germany, but also for the world history. Today, as we share the happiness of our German friends, we also praise our strong bilateral relations. We have historical ties dating back to 1763, when our diplomatic relations were established. We have strengthened our relations and friendship throughout the centuries. Today, we are NATO allies and close partners. Turkey and Germany are working together towards ensuring stability and increasing welfare in our region and beyond. These strong relations are exemplified by the frequency of high-level visits. There will be high-level visits from Germany soon. We value our relations with federal states of Germany as well. Visits from Germany at the state level, such as the visit of Minister Pence of Hesse today, contribute to strengthening the ties between our countries on political, economic, social, and cultural field. As the distinguished minister also brought to our kind attention, Hessen is one of the main centers of Turkish-German ties in all these fields. Dear guests, economy and trade are important pillars in our relations. Germany is the biggest export destination of Turkey. Our bilateral trade volume is around $50 billion. Turkey's central role in supply chains and the connectivity for Europe provide us with many more opportunities. Green and digital transformations are potential areas for further cooperation. People-to-people relations are among them, as distinguished ambassador and distinguished minister underlined in their speeches. More than 6 million German tourists continue to visit Turkey every year. Exchange of students also promises a greater understanding between future generations. Another very important dimension of our relations is the large Turkish community living in Germany, of course. This builds a very strong bridge between our countries. With a population more than 3 million now, they have become an indispensable part of Germany, enriching the multi-ethnic character of the society. Esteemed guests,
Since we celebrate unity, I would like to touch upon the importance of European unity as well. As a candidate country to the EU membership, we believe that the increasingly complex nature of regional and global challenges requires a comprehensive look at Turkey-EU relations. Indeed, currently we are faced with many challenges and crises, from the unprecedented cruelty in Gaza to the war in Ukraine, from the concerns about energy and food security to the climate change. These are actually the lost times for humankind and for the globe. We should strive to search and regain those lost times. To recover those lost times, Turkey and Germany each have their own responsibilities in words and deeds. Instead of pursuing our efforts separately, we can combine our capacities in world politics, economy, defense, security, art and innovation, so that our collective voice and actions will be stronger. We are ready to continue working with Germany and our European partners with a strategic view. A strong partnership between our countries also crucial for the safety and economic security of Europe. In concluding my remarks, I would like to wholeheartedly congratulate all our German friends again for their National Day on behalf of Turkish government and the Turkish people. Thank you. Dankeschön. Das Buffet ist eröffnet. Büfemiz açılmıştır. Afiyet olsun. Zaten orkestra